Então tamo aí, galera, de volta aí com o meu canal. Trazer esse jogo pra nós aí. Talvez eu faça uma sériezinha dele e vamos fazer um gameplay dele bonito aí. Fazer uma série dele. Tô aqui já no início do jogo, já tô controlando aqui o personagem, né? E tamo junto aí, conferir esse jogo aí. Achei o gráfico dele muito bom, certo? Muito bonito mesmo aqui. Estamos indo para uma ilha aí. Praticamente essa ilha aí é onde ela morava antigamente, quando ela tinha 9 anos de idade, 12 anos, uma coisa assim. Agora está com 18, 19, mais ou menos. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Então tá, o jogo inicia aqui. Lá é a casa dela, onde ela morou, certo? Vocês entenderam mais ou menos o começo do jogo. Vamos fazer uma série aí, estilo novela, né? Um joguinho muito legal aqui, o gráfico muito bom mesmo. Mas vamos conferir junto aí. Então, depois da vinheta aí, tamo junto no canal aí, certo? Vamos lá então. Então vamos lá, gurizada, vamos conferir isso aí. Meu nome é Jocely, sou do canal JN Games. O canal é feito para vocês aí, para quem quer comprar jogo, sempre confere jogo aqui novo aqui no meu canal. E tamo junto aí. Vamos conferir esse jogo aí, vamos jogar uma gameplay aí, para ver como é que tá esse jogo aí. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Bom, vocês viram que ela morou aqui quando tinha 11 anos, eu errei na idade aí, achei que era 12, 9. Ela tá retornando a casa. Caixinha de correio aqui. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Bom, podemos ver que o irmão dela morreu. Gráfico de In her primeira will, mesmo. my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Bom, foi deixado uma chave pra ela, Maybe não she thought disseram I'd pra que know. que serve. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Bom, nós temos duas, posso ir por aqui. Ou posso por aqui, vou escolher ir por aqui. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints.
The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Vamos buscar a pergunta da família dela, gente. Ela era muito The house was pequena. exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Uma casinha bem esquisita. Mas aqui um tipo de dragão assim. I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. Bom, vamos tentar entrar na casa ainda. Bom, nós temos uma As chave a aqui. child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Tinha um pouco de medo dessa casa, um receio. Mas vamos tentar entender o que aconteceu aí. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Exatamente, ó. Tem medo da casa aí. Vou tentar entrar aqui. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Não dá pra nós entrar não. Vou tentar um outro lugar. Temos um lago aqui atrás. Vamos entrar na casa. Nós temos aqui. Mas dá para o lugar do cachorro. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Aqui é a garagem. Provavelmente esse carro deve ser do pai dela. Umas coisas aqui. A gente pode pegar alguma coisa aqui. Não. Uns livros aqui. Vai bem devagar aí, para vocês pegar o visual direito. The power had been turned off the night we left. Quando eles foram embora, a energia foi desligada. For the first time in years, I felt like I was home. Senti como se estivesse em casa. But instead of a family, there were just memories of one. Umas receitas aqui, a mãe dela, acho. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Vamos procurar pista, galera. Os ventinhos também esquisitos. Uma escada lá e temos uma outra peça aqui.
The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Tem algumas lembranças que ela não gosta. Olha, temos aqui cadeira de algum cadeirante. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Uma comida japonesa. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Temos alguns quadros. Ai, mais uma porta se abrindo aí. Essa casa é muito esquisita. Assustador. O lugar até que é bonito. Vamos ver aqui. Essa porta aqui, ó. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Interessante isso que ela falou. Não podemos abrir? Não. Que não. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Uma confusão aqui. Eles saíram correndo. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Ela acha que o irmão dela ainda está vivo. Bom, vamos subir aquela escada ali. O que tem lá em cima? After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Isso é interessante. Depois eu vou para aquele lado ali. Temos aqui. Ó, mais uma espiadinha aí. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Coleção de insetos. Vamos para lá. Opa, isso aqui. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Esse aqui não tá lacrado, galera. Vamos ver se deu aqui. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. O que a gente faz? Essa chave deve ser essa aqui, ó. Ela mesmo.
Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. O irmão dela tinha estado aqui. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Coruja. Oh, era muito I grew up interessante. looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Esse é um hamster, um camundongo. Pegar cantinho. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Foi onde eu entrei. Vamos ver aqui próxima janela. Aqui tem um livro pra gente olhar. Deixar por último ali. I got the sense Edie had spent a lot of time here. Before my mom sealed the doors. Vamos ver aqui esse livro aqui. Eu acho que é um diário, eu acho. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Então, ela está dizendo que acordou com muita fome. Aqui estamos conduzindo a história dela, que ela está contando, o que aconteceu com ela. Ação The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ela tá com fome mesmo. My Halloween candy was all gone. Os doces dela de Halloween não tinha mais. Esse peixinho aqui. Que pensou em comer o peixinho, menos mal, né? Ela não vai comer os peixes aí. Tá louca? Tá louca? Morre. Tá escuro pra caramba. Sério. Pô, galera, não esquece que agora tá contando a Mom, história can I que come out aconteceu. now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Bom, deixa eu abrir essa aí.
Ó, porta aqui. Porta do banheiro. I kept eating and eating. Isso não é bom. Não vai comer nada aí, não vai tomar nada privada também. I ate a lot of things that night. Tá louco. Saí daqui, vou abrir água da privada. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, Ih, I was a cat. ela se transformou num gato. I tried to be quiet, but the bird quer was pegar really a andorinha. scared. Que loucura! Onde é que eu vou agora? Segue a andorinha. Pegar ela agora. Foi. Mom and Dad didn't even look at me. Cadê a andorinha? Tá lá. I jumped and I almost got her. A andorinha tá difícil. Bom, galera, isso aqui é uma história de uma criança, né? Não vão achar que isso aqui aconteceu mesmo. Ela tá... Provavelmente ela sonhou.
Tá andorinha. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. É meio complicado. All I cared about was eating that mama bird. Que vir aqui, pular aqui. E a andorinha tá lá. Agora pegamos ela, galera. I gobbled her up. Eu. And suddenly, I was an owl. First, all I Ela era heard uma was the coruja. wind. Then I Opa, heard little estamos teeth controlando a nibbling coruja in aqui, the galera. grass. Rabbits. Pegamos o coelho aí. Uma leve. I imagined his face looking up and seeing mine through my Ela começou a talons. comer. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. Perdemos o coelho. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Sonho esquisito, hein? Tubarão. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. Achar as focas agora. Onde vai achar foca? Só pensa em comer. Ah, tem uma foca. I tore off her flipper, and it tasted really good.
out of the water. When I opened my eyes, everything changed. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, and I moved real quiet. I wanted to stop, but also I didn't. Perdi. After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. I got closer and closer. All of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious.
interessante a história dela. Ou ela sonhou, ou alguma coisa tomou conta dela. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Bom, galera, vamos encerrar aqui. E se alguém gostou, deixa nos comentários aí. E é isso aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Se gostou, deixa um joinha aí pra nós, assim, deixa o sininho aí, notificado. E tamo junto aí. Valeu por participar aí. E depois vai ter a segunda parte desse. Vai ter essa continuação aí, certo? Até a próxima. Valeu. Fui.